Central for Shame Dia, the New Patriotic Party, Nkranza South, Yafre. And number to Trasemwa, the Free Easter Bray Muba, Edia Himo Krumwa, Sebi, Ayadin Nkranza Sumji, Aquakweshe Bebia, Yina Yempe. And on our Monday, Yafre press conference. Now the Dikan made in Kakan or Bafukasem, now Evia. Press conference by the New Patriotic Party. MP from Nkranza South, Honorable Emmanuel Kwejajiku, sends out to attack Mrs. Harriet Chemantin upon and her team at the EC office. Good day, ladies and gentlemen of the press. Thank you for honoring our invitation at this short notice. We bring you greetings from our presidential candidate, Dr. Mahmoud Baumia, and our parliamentary candidate, Mrs. Harriet Chemantin Opon, Obanwa for short, and the entire leadership of the New Patriotic Party in Nkranza South. Ladies and gentlemen, Saturday 18th May 2024 will go down as one of the saddest days in the history of Nkranza. It was a day that the peace and tranquility of Nkranza was attacked by hooligans contracted by the very person whom the people have entrusted to protect. It was a day where an unwavering love and unity of people of Nkranza were tested. It was a day that the long-held envious civility of Nkranza was brought under attack by Masons. It was a day that every well-mannered indigent of Nkranza felt ashamed to be associated with. On Saturday, the NDC executives in Nkranza led a group of thugs from within Nkranza, Boko Kentampo, Wenchi, to attack innocent people of Nkranza who had gathered at the premises of Electoral Commission to undergo a peaceful civil exercise of having their names registered as first-time voters. Some of these youths who arrived at the center to go through the process were burdened mercilessly by these goons of the NDC. On that said day, our parliamentary candidate, Madam Harriet Chemantin Opon, visited the EC premises to observe the ongoing exercise and offer support and encouragement to these young people within the community who have decided to perform their civic responsibility of registering as voters. Upon her arrival, and as usual of her well-mannered personality, she went round to exchange pleasantries with all persons gathered at the vicinity. Not long after she had arrived at the canopy where the NPP team had gathered, some members of the NDC, without any provocation, started hurling abuses of at her driver and went further to threaten to beat him. Before one could ask what the issues were, the entire NDC leadership, with their machetes and axe, waddling high tax, rushed to the NPP area, pushed the candidate who almost felt, but for the timely intervention of the people gathered, she was hitched away to safety. They then pounced on the constituency chairman. Some members of her team, with the aim of hammering them. We wish to put on record that what happened on Saturday is just one of the several incidents that have happened since the registration exercise began. There have been countless attacks on our people and other innocent natives of Nkranza who have shown up at the registration centers to either register or observe activities. One of such barbaric incidents was an attack on a young lady named Withel for security reasons, who had visited the center with her friends. She was slapped severally
and kicked in the abdomen by these criminals in the presence of the Nkranza police. She reported the incident at the police station and nothing has since been done about it. In fact, there has been no attempt to arrest anyone as at now. This tactic seems to be the stock in trade of our member of parliament in the person of Emmanuel Kwadwo Agyekung, as we witnessed same in 2016 during voter registration exercise. Then MP and parliamentary candidate for NDC in Nkranza South, he deployed fully armed macho men to attack NPP agents at RCJHS police station and visited mayhem on Alhaji Isa Moro, alias Bayre Koko, and Master Amo Johnson. Among others, it was during that same year that some members of our party, including Mr. Kofi Ohinisechi, who was among the people assaulted Saturday, had to flee town for days to save their lives. We have always known that NDC, being who they are, will always resort to violence when going gets tough. This strategy of trying to create fear and panic among potential registrants and parents in order to discourage them from participating in the ongoing exercise will and has indeed failed right from its incubation. In fact, we anticipated it because a bird whispered into our ears. We just didn't believe that the NDC would go to such length to destroy the image of Nkranza. This alone called for total rejection of Mr. Kwadwo Agyekung and NDC in Nkranza South. We in the NPP have remained calm and law-abiding all through this shameless episode because we have a country to govern and we have a parliamentary candidate who has a story to tell. She will not be distracted from telling the people of Nkranza how she lobbied for construction of the ultra-modern market as part of secondary city project. She will not be distracted from telling the people how she lobbied for the Nkranza town roads. She will not be distracted from telling the over 45 communities without light how she secures solar powered light for them. She will not be distracted from telling the people of Nkwapin and Donkron Kwanta about how she managed to get their secondary and technical schools absorbed by government. She will not be distracted from telling the people of Bonsu, Denja, Abuantem, Pema Sampanaye, Dimango, Dasagwa, Salam Krom, Nambachere, among others, about how she relied around the friends to support the construction of boreholes when the MP had ignored their plight. She will not be distracted from telling the story of how she managed to secure scholarships for the youth of Nkranza to study in UK, USA, Turkey, China, Hungary, Morocco, and other tertiary institutions in Ghana. She will not be distracted from telling the people how she managed to assist indigents to secure jobs in security services such as police, fire service, military, immigrations, and prisons. Kokoba Ghana Port and Harbour Authority, Senate Local Government Services, Youth Employment Agency, Forestry Commission, Ghana Public Company, and etc. She will not be distracted from telling the people how she managed to donate 800 chairs to support Nkranza Secondary Technical. She will not be distracted from telling the people how she managed to provide Nkranza Technical Institute, NTI for short, with state-of-the-art public address system to generate funds to provide female students with sanitary pass. She will not be distracted again from telling the people how she provided skills training in soap making, tailoring, welding, beads making, DSTV installation, among others. She will not be distracted from telling members of GPRT, Brotwa,
Pragya drivers, etc., about how she facilitated for the opening of DVLA temporary office in Nkranza South. She will not be distracted from telling the people about how she assisted women and youth in poultry farming with over 20,000 day-old chicks and provision of subsidized fertilizer and maize farmers. She will not be distracted from telling Zongo community about how she managed to raise funds to renovate Islamic school. She will not be distracted from telling the story of how she supported Christian, Muslim, and traditional communities. In fact, Madam Harriet has a story to tell, and no amount of intimidation or distraction will stop her from letting the people know of how abysmal Mr. Ajekum has performed as Member of Parliament. Definitely, Ajekum basic from 2024. Let us remind NDC and their aides that we are proud natives of Nkranza. We are clothed in the history of our community. We know that, as Asanteman always says, we came into existence as a result of war. As such, we are not least scared of it. Our candidate is a true royal of Nkranza, is not oblivious of his history, and therefore ever ready to lead the charge. Let them be warned that any further attempt on our people will be met and responded in the same threshold. We therefore want to send a word of caution to Mr. Emmanuel Kwajajekum and any other NDC member. Just as they will protect their wives, children, and family, so we will. Any further attempt on Madam Harriet Opon will lead to the same attempt on their families, wherever they may be. Even if she loses breath of her on her head without her consent, threefold will happen to their household. Let them not say we did not warn them. We, however, wish to say a very big thank you to our esteemed supporters and patriotic youth of Nkranza, who showed bravery by facing them squarely until our members were taking safety. May God bless our hard-working agents and indigents of Nkranza for your act of volunteerism, loyalty, and commitment to ensure peace and development in our community. Nkranza Municipal Police Command, Regional Police Command, Reinforcement Team, and the National Security Operatives, who have always intervened to ensure safety and episode of attacks by the NDC, cannot be left out in our accommodation. We have a very firm conviction in our minds and souls that people of Nkranza will stop at nothing to ensure that never again will we make a mistake of entrusting our destiny into the hands of their groups of uncultured and uncivilized people. Never. We are therefore sending a message to Honorable Kwajajekum and his NDC hoodlums that Ntasuo Koko ewo bi anu nanso yejai eti fufu. No one holds monopoly on violence, but we have decided to be law-abiding citizens. Let them never think we can get away with violence at all times. There will definitely be a day accountability for him
and his hooligans. We are hereby call on Ghana Police Service to live up to their mandate of protecting lives and property before things get out of hands. They have to caution the Member of Parliament, Mr. Emmanuel Kwagye, a typical definition of bloodthirsty politician on whose behalf the attacks attack our parliamentary candidates, Mrs. Arete Mantin Opong, constituency chairman and other members of the party and community who had visited the EC office to either observe the process or perform their civic right of registration. For the NDC chairman of Nkranza South constituency and his executives, who led the attacks to the premises to attack our people, we expect nothing more than his arrest and that of his task to ensure that the peace and unity enjoyed by the people of Nkranza is maintained and protected as we approach December 7, 2024. For no one is above the law. We have reported the incident to the Divisional Police Command, Commander of Nkranza South, and we expect nothing but the arrest of these thugs. We want to assure the NDC that the masses are poised for the government, and the youth of Nkranza are united behind Madam Arete Mantin Opong as already ordained by God. As leader for the constituency, we will not sit idle for them to attempt to undermine the electoral process in Nkranza again. We will protect the right of every Ghanaian citizen and ensure that our democracy is secured. If NDC thinks that the only way to retain the Nkranza South Parliamentary seat to name, kill again, then they should have a rating because it will not happen. For them to think that the only way is to intimidate and attack innocent people, let them be rest assured that we will resist castration with every force of our disposal. We are law-abiding people and committed to uphold the law. We will not engage in any illegal activity, but we cannot stop the youth and the people of Nkranza from defending themselves against violence. We cannot stop them from protecting their lives and securing their ballot to ensure that their war is not subverted. The NDC is hereby warned again. Finally, we humbly appeal to Nanano of Nkranza traditional area, the clergy, the Muslim leaders and civil society as well as we always do, to call the MP to order and advise him and his NDC to refrain from politics of Nkranza has outgrown such backward politics and should not allow anyone to destroy the love and unity that bonds us as people, just as parochial selfish interests. Ladies and gentlemen of the media, we thank you for your time. Please permit me to put this name on record that we are expecting nothing from Ghana Police Service to arrest all these perpetrators who have since the registration decided to commit such atrocities at the registration centers. Adio, Efa Jr., popularly known as Sketches, Hawk, who lives in Atunsa Domase, Diamond, Bamia Fum, Muji, Idris Mohammed, Noni, Baba, and Abain, and then also their constituency chairman, who always lead the attacks himself. Then Kononi. We are expecting nothing from Ghana Police Service, rather to do arrest and make sure that prosecution is meted out to them.
Abuja for nsɛm na meka no wɔ Brɔfo kasɛm no. Mepɛ ɛho akwanya na mede ne nyinaa aba yɛn kasɛm no. Nsɛntwerɛfoɔ nhyɛ mudie a yɛne mudi na wie yi. Yɛpɛ sɛ yɛma MP a wɔn Nkranza Asante ma no ɔkɔda likum. Wahyɛ nkurɔfoɔ kutu pa. Na abiri yɛn mo ba bɛtake NPP foɔ ɛwɔ Nkranza Electoral Commission office. Nsɛntwerɛfoɔ a wɔahyɛ mu ha yɛn nua mo mmaa ne mmarima yɛma mo nyinaa kɔ aba na yɛda mo ase sɛ biritiawa mu yɛto nkra de maa mo na moagye yɛn nkratoɔ no atom na moaba sɛ yɛn nsɛm kaeɛ a yɛne mo kɛn mofa ne nyinaa na moama wiase nyinaa aso ate. Yɛde nkyɛ a ɛfiri yɛn presidential candidate a Ghanafoɔ agye no atom sɛ 2024 yi ɔmo ma no aba bɛyɛ president prɛko pɛ ɛyɛ Dr. Mahmoud Bawumia ɛne yɛn parliamentary candidate a ne din ɛne Mrs. Harriet Mante Ɔpɔn a dodoɔ no asa ne mmarane ɔbaa no. Ɛnuanom ne mmaa ne mmarima ɛda memenda a ɛtwa mu yɛ a na ɛyɛ da a ɛtɔ so edunwɔtwe me ebosome yi afe mpemienu akyiripɔ aduonu ɛnan ɛbɛyɛ ɛda baako a anaasɛ ɛda baako a ɛyɛ awerɛhosɛm paa ɛwɔ Nkranza yabakɔsɛ mu. Ɛyɛ da baako a yɛbɛka sɛ Nkranza asomdue yɛde too sɛbisɛbi yɛane mu. Ɛnam NDC foɔ bi mu a atitiri asɛm adi ɔmo tirim a yɛhyɛ ɔmo ɛma ɔmo sɛbisɛbi. Anobasɛm sɛ ɔmo mmra na ɔmo mmra ɛmɛ atake NPP foɔ a na sɛbisɛbi ɔmo pɛ sɛ ɔmo fa mmara kwan so ɛkyerɛ ɔmo din na ɔmo to aba sɛ Ghanafoɔ na ɔmo ba bɛ atake ɔmo ɛwɔ Electoral Commission asoɛyɛ. Yehu ne sɛ na yɛ nimgu asesɛm kɛse a ato Nkranzaman. On Saturday ɛda memenda NDC executives a na ɛwɔ Nkranza edi anim ɛma titiafo a ebi efiri Kintampɔ Bɔko Wɛnkyi ɛba bɛ to hyɛ sɛbisɛbi Nkranzafoɔ ma ɔmo nka bi nhyɛ mu a na ɔmo botaeɛ nyinaa ne sɛ ɔmo fa asomdwe kwan so atwerɛ ɔmo din ama no akɔ abatoɔ nkrataa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi ato aba afe a yɛwɔ mu yi mu. Ɛno mu ɛna obiara nsi hu ankyerɛ obiara deɛ ɛte yɛ ne sɛ ɔmo asate ɛdi yɛn parliamentary candidate a ɛyɛ Mrs. Harriet Mante Ɔpɔn. Wɔ saa kwan ne so ɛna ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɛpo ne nkurɔfoɔ a na ɛdi n'akyi no ebi a ɛnam so ɛma sɛbi nkurɔfoɔ a ɛhyew ɛwɔ ɔmo tirim a ɔmo wɔ NDC mu yi bi ɛfa akwan bi so ɛbɔ nipa na ɛdi madam akyi no ebi aso. Wɔ saa da koro na Madam Harriet Mante ɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛba baabi a yɛtwerɛ din no na ɔno nso aba bɛhwɛ dwumadie na ɛkɔ so sɛdeɛ esi kɔ na wahyɛ nkurɔfoɔ nkuran sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi adi nhyehyɛeɛ so na ɔmo atwerɛ ɔmo din ama ɔmo din aba abatoɔ nkrataa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi ato aba afe a yɛwɔ mu yi mu. Wɔ ɛberɛ a ɔbɛdu pɛpɛɛpɛ ɛna ehu sɛ nkurɔfoɔ a ɔmo nya nyanteteeɛ ɛhyɛ aseɛ sɛ sɛbisɛbi ɔmo bɛto ayampea ɛde akyerɛ yɛ maame yi. Ɛno nti ɔmo hyɛ aseɛ keka nsɛm a sɛbisɛbi ɛnsɛm fata sɛ kaniba epie firi n'ano ɛyɛ dɛn ɛba. Ɛnam saa kwan ne so ɛna ebi mo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo di atɛm, ebi mo twe sekan, ebi mo twe akuma, ebi mo twe sɛbisɛbi nkontima. Ɛno mu ɛna ɛnam a sɛbisɛbi ɛborɔ no ɛhyɛ aseɛ na sɛbisɛbi obiara nse biribiara ɛnkyerɛ obi biara. Yɛpɛ sɛ yɛde tu edwa sɛ ɛda mmɛda asɛm a esi yɛ na esi mpɛn bebree no ɛyɛ adeɛ baako a yɛbɛka sɛ anhyɛ aseɛ ɛda mmɛda no a na esi mpɛn bebree.
na nkrofo a sebi omo ye nkranzafo a ye beka se omo enso dae se omo di bone na saada no omo to omo so were eye niema na ensem fata ye den e de kire omo na saada no eye niema na sebi ensem fata se nipa ba ebeye eno na NDC for emapuni eka bo mu ye ya na etia emra kwanya omafa so no ye hu se gadie bia omudi esanse enye de dikan ni eye afimpim mienu achi podunsia sadi kro ya bisi ema na sabi onkranza montin so ye twese kan ti se sabi obi a wakọ afuomu a odo enam sa kwan ne so ma RCJHS police station Alhaji Samoro adodo na sa ne mrane ba de koko Master Mo Johnson enso eka ho bi ye bo omo de nkontiba ebro omo a se nyanya me na fa fie sa da na nka sa da no ye twe safo nyina sa da kro ya mu ye nya kofi o hin search asabre mu no ye research and elections officer onu so sabre yi o jeni dia pepepe na de si eda be mi de twa mu nso onu nso yanse anfa ne ho anche ne kra e wo sa kwan so ye ni NDC se omo ye ntitiafo sabi omo ayese huru ya moja empo mutirimu da da bia no budi titi asem enedi omutuma ne ye pese e ma omuti asese sabi ya mo titi asem anfa ma omunko a eda memenda lipa na ewo bia ho na ye tro yedi ani ye nua ba Harriet na se odwaneje ne krankwa esanse kwanya ye fa so a ye ba ho titi asem ne bae no se nyanya me ne bae a nka kuma ne sika e twe ye ni to e twe ye no nka bi ye den e ka ye baba ya o twe nkranza ye die ho enti ye nto aba ma no nanso abere na abere nyina no o da twe ho se o de mputujuma e be bre nkranza man no kwasa me se ya na nyi wan susu se sa bia na esi ye no na ebetumi a den asi na de si edajuada ene brada ya maya na nyi hu nyina nwe se enu achi nkitahudie koso wo ye ne Ghana police entem misa hunti ya na nso daye se omu betumi ada se subamoni a omu da na di ebiem ye wo NPP mu ye di abribia esanse ye nkrofo a ye di emra so eye ni wuye tan wonema esi eda memenda ni nyina ne se ye wo banya yebu ahwese enkola eko secondary school no ombenya aduane adi enya baby paye den ada enu na ye botaye na arawo sama ewo mu ne se ye ampia wodi sebu akwanso ne nada eto yirem ade kire nkrofo se yentu abama no ne eto aba de manu a onu ba oba be ye teacher training college e de amam kranzaman o kaso obesi airport e de amam kranzaman o kaso obe my nursing training e won kranza kwabia mu a o kaso obesi watermelon factory e de amam kranzaman e won kusabase o kaso obesi airport baby a ewiem shan tiabia sa ne ma mu nyina no o de atunachi o tumenya ebu bia se obi da dreams obepa adwumade ama nkranzaman ama ye no enya na ye ne botaye nemo kwa obefa so de titrasem ebe ma nkrofo entimi ntro mudin eno ne kwanya wafa se wode ebe se nkranza ya somdwe papa yekuta ye pese ye ma nkranzaman eti asese eye ye candidate ye Harriet Mantin opon adodo na sa ne mrane oba no ano le bota ya me se kwanya ofa so ema
yenya marketer enei yesia yewia yenya no mane mema e konference dwem edabrada no emfa politin bag nko no enu na ya ne botaye na enu nu nti omo bia mfa bibia ensisi na so e wo sa na montu watu dia man kranzaman omo ho kwan emo bibia mfa bibia ensisi na so e wo kwan a ofa so a wo ma bosha yem president ayena na do danko akufuado e hye kranzaman so obema 10 kilometers of closer enei openya ye man kranzaman a mata ho yin sori ya o si ono na ye o masa de na watu mo na mo no o mo mo mfa we nya den ensi na so e wo ho kwaya oda yi mi papa boy say na ka se wo ye pania woda wotwen ho ebisa se eden na me yema me manfo a ebeye ono de oda sumie so a otwen ho se ade achi aden na me nyama kranzaman sakwa na so no nama okopre ema ye je don kwanta senior high etumu sakwa nkro na so no da twen ema ye je enkwabe technical institute ye dey etumu we nti o ma de omo ye ensi na so e wo de sese oye ho Sakwankona so and Nkranza Secondary Nkranza Technical Institute of fire or copper public address systems I beka say the degree year CB edema mo enei abaya kwanya e pesika edema NTI fo a sasika na omunya no nti say e ato won ne say enkola ko school mu na ye ma no sika e be generate the film no ye de better diaper e de amankola no e dey ayisubra o makro bra weimo ana ye ade a na ni so ade hu enti o ma obi bia anya dey emfa bibi ensi ne kwan wo de opese wo ye dey o ye ho kwanya ofa so a ohun ne fafo na busuafo kabo mu ema ye kotu boho obonsu danger abontem mpemni asampla ye dimango dasagwa salam grom nyambatre eni enkura hodo a ekeka ho a ofa kwan so a oyeye no abusuafo e wemo ne bota ya esi na ni so chese obema nkrazama de etumpon enu nti atitira se ma mo ye enya de obema na ye de abu na fam sakwankro ya so eno fire okope ensechiba na se scholarship edema nkrazama ma omo peso busua de ewo yuka brochima mu USA Turkey China Hungary Morocco any other institutions you better say tertiary institutions ebi wo Ghana ha nkranza for mayede esua dem enu na ya ne botaya o twa ni mu say abri nyina no betunya dem ayebi abuja foi yemi aba haret obi antime ntwe na ade every day si na ni so se abama fitie bia mu yanya police ni wo ho obi antime ntwe na ade mfiri so se fitie mu bia abama yanya fire service ni e wo ho obi antime ntwe na ade mfiri so se fitie bia mu ye benya immigration service ni e wo ho obi antime ntwe na ade mfiri so se prisons any soldier obi antime ntwe na ade mfiri so esan se enu na bema enkranza ye fapempa na ye pese ye to no ebetunya ede etina yi esan se enya ni papa ko a ye give up ni ye a o ye adwuma onu nko abetunya afa to no ho so se o si estate e dia mankranza man enu ne botaye enu nti o ma ajekum ni na titira fo ye dai entwe na ade ye dai enfa mfiri so enkra wa pa adwuma de ama o mo port and harbor authority Senate, local government, youth employment, any forestry commission, abusiafo e. Harriet say, nkura no mo ye tuwo control and accountant general department no. On mighty transfer for when twina adwen ye dey. Ensi so, enfiri so. Na obekọ so ama na adwen ye dey, esi so. Say de be ya, enkranzaman betumi ye dey, afa ne ntema pa efria. Harriet say, omo bia ntwina adwen firi so. Kwanya odaje ye hu se nkranza ye nya DVL office wo nkranza ebe ye lo omo bia ntwe na age nya dai emfiri so misa hunti enei wa man nkranza anya temporary DVL officer enei pragafo carinofo
any taxi drivers. So I'm going to say, I'm going to be a DVL. And once I hear I'm going to be some back on the one she say upon an amount power to Nintino. One grandma called them way, or move to me a day, a year. Obian one more better than I cannot do the people. Obian to me cannot be answer free so. Say, Otuana mon papa, a papa. Now, nay, one my young money, member bimo. Adam poultry farmers. Now, and I'm Sasunti. Patri, and go on getting no. About 20,000 and a nay. One now and now means as well. A man go for airport, you know, or Moyen be on Franza. Sounds will be intimate to not do free so. And then for Liza, and now means as well. I'm a Friday, and yeah, or what day, yeah, or Majima. You don't go for next school there with him. When you're fast to Kopesika, and the man Franza Islamic school, a nay. Yeah, renovation or no. Don't go for some more. Or say, oh, more beyond China dream free sound, my partner, or yeah, there, or yeah, no, as well. Or say, oh, beyond China dream free so. When you walk first one, on your MP, on your DC, now what to me a man come of a person come Mecca. Nipa more than 10 to 20. I know you produce Alhaji Sabora or Tiano as Alhaji no. What more the Anthony again? I was for no person say, you know about Harris. Ewa Bakosema Obetumiaka. No one near my sin and you swear or person or come once. Nisa Winti. Omo beyond 30,000 Pocha and this have been some enfra and you need free but I is in a new or pass away and now you're empire you're young from Soko to Abamana and nearby share home bono. What do you want for Bubro? Now I don't see or now not getting in a team process at the just same corner baby on Pranzano. Your person, your money, said. Sunday mana akoso empa wudo bebre no sadia no ebi nsansi bie mu kodua mu ha no mu a ombeko ya pase aka NDC fo se adwemone na omofa ne se enu na ye kwanya ombetumi afa so na omodi aye niema ensem fata ede tia nkwanzaman a enu aye ntema omufria no nkwanza ewa bakosem na yabako sema yewo ene se enkwanzaman ensurako ndisamo da krona ewo se titrafo ni mu a omudi de titrasem no fafo pim be tin kwanzaman di si ho no sebi ode okon ene tin kwanzaman si ho endi de be si biem no fafo pim spirit na na ewo ni mu no yensu ye be kenya ye de na ye ni omo e de se ni pepon. Yabasa yade one a emuye du adema imano ko jaje kum ene nkrofo a ka ne ho a omobota ne se omobasa nkwanza asumdie no se kwa omofa so bo amoyire ni omomprafo ne omomma mo ho ban no yenso nkwanza mama omaje NPP ene oba na ne Dr. Mahmoud ba mu atomo no the befa sa kontrol na so na yenso yabo omo ban sa kwan na so perfect sure anu ti ya catch in Gaza Municipal Police Command Regional Police Reinforcement Team and National Security Operatives are oma ba ne say omonche say papa ye ba kwaso e won ti trasema hodo a asori e won NPP for ne so na se ensi dia yen sa nyi ntumu biem se sa dia ne be den e besi e wo problem mu abi ya din CMP na yen kran so jitu mu pi se we anstopo we ansi a ho kwan se ye ba ma ho kwan biem se
yɛde atumi ɛbɛsi akɔ akɔhyɛ Emmanuel Kwadwo nsɛm biem ɛnsi biem ɛwɔ fundamental yɛfa saa kwan so de nkratoɔ de ama Agyekum sɛ na titiafo a wɔsesa wɔn aba bɛgu kodua mu a no ɛntɛsukɔ kɔ edu obi anum nanso ne yiyɛ nti ne nyinaa agyae to fufuo obiara ni hɔnom a sabisabi ɔwɔ tumi ɛwɔ titi asɛm so ɛsi obi bia nanso ne papa mu nti ɛne yɛn nyinaa yɛbɔ mmɔden sɛ ntete a yɛde ama yɛn no yɛde ntete ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ adwuma yɛfrɛ Ghana Police Service sɛ tumi a yɛde ahyɛ ɔmo nsa sɛ ɔmo mfa ɔmo agyapadeɛ ɛne nipa ho ban no ɔmo hwɛ sɛ ɔmo de saa nhyehyɛ korɔ na abɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ yɛsen ahyɛ ɔmo sɛ ɔmo nni afotuo bi a ɔmo mfa bi nkɔm akɔgya Agyekum sɛ yɛgye tumi didi nipa so pɛmpuntuo fam ɛde ma nipa na mmom yɛnye tumi ɛmfa ɛntete nipa a ɛte kurodua no emu yɛsan aka biam sɛ ne kɔndo mogya a ɛnyɛ yɛbɔto a yɛba bɛto no adekyea ma no adi nkukuo yi ho ɛna ɔde bɛfa ho ano nkurɔfoɔ mogya sɛ wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛtu saa anammɔn no a nananom ahohoma ahodoɔ a ɛwɔ mfransaman bɛgyina yɛakyi ama yɛasɔre tia saa nneɛma no a ɛyɛ dɛn ɛkɔ so yɛfa saa kwan yi so na yɛaka kyerɛ Ghana Police sɛ yɛabrɛ ɛne kwan a ɔmo fa so yɛ sɛ yɛ balance game yɛni balance game bia with anybody sɛdeɛ nna no yɛka kyerɛ regional command no sɛ nipa bia a wɔde bɔne wɔfa kɔkye kwan so adi bɔne abo obi afa ne ho adi a wɔadwane kwan yɛmfa kwan bia so nkye saa nkurɔfoɔ no nyɛ dɛn ɛntom saa nkurɔfoɔ yi a atitiri asɛm adɔre ɔmo sɛ pɛɛ no yɛka kyerɛ Ghana Police sɛ ɛyɛ aberanteɛ yagati ni a yɛfrɛ na bio Efa Junior yɛfrɛ no Sketches Hawk sɛ ɔyɛ akorɔmo sɛ ɔyɛ abobɔ nketere o baabi a ɔwɔ biara no Ghana Police rehwɛ ne nyɛ dɛ ɛnkye no saa nso na aberanteɛ afrɛ ne Diamond ɔno nso ka nkurɔfoɔ a yɛkuta nsika ne atu adidi awu ɛwɔ nkranza na ɛnyɛ me nwanwa brekye kɛseɛ ɛbɔ wɔ nkranzaman mu a aberanteɛ bi hyɛ ne nkwanhyɛ wuo ɛyɛ the same persons yɛ na ɔmo hyɛ akyire ɛma for the whole one good year na police man nkranza da no saa aberanteɛ na ɛhyɛ akyire nti yɛfa saa kwan so aka polisifoɔ sɛ ɔmo kye ɔmo a ɔmo aba wɔ kurodua mu a na ɔmo de ɔmo yɛ saa adwuma no afom yi ka ho bi aberanteɛ fɛ no muki ɛka ho bi idrusu a okuta kuma efritɔ police commander anim a sɛbi ɛkɔyɛ police commander sɛbi na n'ani afira no yɛkae no sɛ saa aberanteɛ ɔnhwɛ ne nkye no krononi yɛhwehwɛ ne nkye no baaba ɛne aberanteɛ ɛfrɛ n'aban a ne papa de PK a wɔte Dumase habitat yɛmbɛki so sɛ Ghana Police Service ɛbɛkye saa nkurɔfoɔ nyina na sɛ ɔma nkyerɛ mo deɛ a ɛnɛ yɛnya nkasa no by ɔkyena kɔ ne sɛ saa deɛ nya nsi yi a yɛbɛyɛ civil arrest ɛwɔ program mu na sɛ civil arrest ne kɔ so na bibi asi a Ghana ba wɔ sobo bi a ɔmfa mɔ Ghana Police ɔbusuafoɔ wɔn ne nsɛm a yɛde bɛto nsɛntwerɛfoɔ anim sɛ bibi wɔ hɔ a yɛpɛ sɛ yɛbisa ɛho akwanya ɛwɔ hɔ yɛbɛbi bi ase This is true. It's not easy.